Kasa president yetekawo National Task Force, the first one. Eyakalolo okulutu, abantu bataddeyo emmotoka goodwill, bano balowooza nti enzige. Sort it down. Tibiriiwo. Mu lockdown yasooka twayigiramu ki? Tewali kye twayigiramu, anti baziyita nzige. Kakati katuzzeeyo. Kakati ate tugenda kubeera ddala bubi. Omanyi lwaki? Nedda. There are 3 factors. Okay. Simanyi abo bye baasoma. I don't know whether. I normally talk to my children. I have lawyers, I have doctors, I have psychologists, ngono ajja wano, never agriculturists. And unlike my father, nze nsobola okwogera n'abantu I face challenges. I listen to them, except I'm a very tough man. Okay. I was having a fierce meeting with them. Nti waliwo agenda okuwasa, but I'm sticking myself to only 20 people. And I will send there a person to counter the 20 before you go there. Kubala bagambye nti mmwe bajja balimba nti police ebakkiriza naki nga banoonya nze. Nti Mirundi defied Museveni orders. There must be 20 people and I must, before you go, my intelligence will find out wali bebakwese walala. That's Mirundi. Naye bwe mbatunulira bonna, a person who never did the political science and the logic and the propaganda is dangerous. How? I'm telling you. Kubaka akati bo bano, because Museveni sijja mu district asingako, he admitted. And when you see Museveni humbling himself, you know, he is running away from responsibility. I'm just a mere puppet. When you see Museveni humbling himself, you are going to take a future responsibility. Museveni has escaped. Akyeyambudde. Ffe mawulire tugamba attribution. According to Tonkwata. These scientists say, waliwo mwanje yogejja n'olubuto ne lugejja. No. In the future, if it is revealed that you used to sex numbers, mujja kudduka emisinde wa ng'abaalya ssente baddusi. Bakakati kankoboole. Museveni has achieved 90% public awareness. Yes, because they listen to him. Yeah, true. The only person Ugandans can listen to is Museveni. Why? Has proved that Museveni is a leader. Abanyankole bakuga nti nnyoko bw'akuwa ekibi yamunzikiza olya buli. Tebamulabangako nti Museveni is a businessman. This is the goodwill abo bamusenero gye baabusing. Okay. Nti Museveni, people will start not listening to him. Bwanafuka puppet, a hostage. Why should I listen to Museveni, a hostage, not listen to Museveni? Kitegeza byempuliriza si bibye. Yes. Wakisiwuliriza ono mwennyini alimuwadde. Kyekibi nti omusawo omuganda omugulako oti ekibanja. Bwaga nti jjajja Muwanga yaliko. Wano bakwata Kayiira. Bakwata abatta Kayiira ne babatwala mu kkooti, babakwatira mu ssabo. Ne baga nti muleete jjajja ayogere. Abasajja ne bagamba abalamuzi ti atulage nti ali possessed. Kubanga atasobola kikola. Kubanga ye teyabalabye. Kituufu. Ye teyabalabye. Muwanga yabadde kajja ayogere. Kakati nze mbagamba ti the Museveni I know and I've been defending and who has been defending me has received 80% public awareness. Nemze Tamale, President statement zakola n'abeeranga ye mwennyini ayagala oba okulabisa banne. Alina statement gye naga nti yagamba banne nga being a good leader, I was following what was going on in other countries. Nalaba ekyali Italy, nalaba ekyaliwa, nendaba nga tutaga ebitanda emitwalo na 12. Museveni akutega. N'agamba bano nabagaba baziteeke nenga sizirabangako. Musenero kati wa kitalo nnyo Musenero. Olubuto luyingira baseka naye emiranga mu zzaaliro. Kakati nkugamba nti Museveni has achieved 80% public awareness. Bayibuli batukwasa amateeka 10 aga Musa. Tewali bali muliro bangi. Yes. Mmwe ekulani yammwe tekubulya musiramu byasaana kukola byonna mu jahannama nkalu. Ejjudde. Why?
era tuva ku mulamu kakati ne bwe tubanga tukyayina abali stubborn abaganye to implement what I call Museveni's slap okuteeka ebiragiro bya Museveni mu nkola how many are they bangi batono abaganye okuteeka ebiragiro Museveni in fact this team confused Museveni. Why? Do you know that people were putting on masks? All of these taxi drivers and border people were implementing all of these measures to ensure that Museveni does not send them back to Totolokoda. True. Let Museveni make a research. To those who have been selling masks and those who have been selling sanitizers, where the market is high, it has dropped. Yeah. Because the whole thing was done to what? The whole thing. What if you postpone your wedding? Ate bembadde genda okukola waka okunyiriza embago lwabagole mu bikola. Mu mass communication tukiyita adverse impact. Mzee Tamale. Okitegedde? Yeah. Nti today, to me, we would build on this. Nti people needed to improve because Museveni was blackmailing the population. It is that if you don't implement this, I will do this. Ngenda kukola kino. Kati kyabadde abakangiramu nakyo kikoze eki. Kiweddewo. Tukubire musenero tumukubireko mu ngalo. Tukubireko musenero mu ngalo ne tiimu. Abalatu gama singa munakola kino kubambaza mu mugabo. N'abaganda tukati gwe mwana gwe bw'otasirika ngenda kukanyugira empisa ekulye. Yes. Ate omwana asirise ate mu empisa nenkubulira ekyokubiri egamba nti what's the cause of death today? Mzee Tamale tugenda kutuukawo. Anti kyenkubulira. Let us assume that the people had ignored Museveni's directives as this Museveni team wants to convince the president. Today we have a vaccine. Yeah. Today we don't have oxygen, which means the person who defied Museveni's directives could be saved by a vaccine and an oxygen. Musenero tumukubireko mu ngalo. Musenero believes, because I cannot attack the president. The president sent me to Musenero when he said I'm a hostage. Tuina baba nukachiko kaba nukabetenta. Tuteke mu bananga tuteke mu bwongo. Lockdown yaziddwawo bani? Ba Musenero. Yesterday yabadde very clear. I'm a puppet. Let me tell you. Let us ask. If this man defied Museveni's directives in the earlier phase, we would blame this man that he has committed suicide. Unfortunately, today we have a vaccine that has been tested on prominent people. Tetunalaba yafa. Owa Anglikani bamugema. Afende Muhozi bamugema. Mzee Museveni bamugema. Kakati kitegeeze yekola. Unless ngati babagema ntuufu. Kakati in the presence of a vaccine, what's the purpose of the lockdown? Because even those who have divided Mbagambi, nti n'abazungu bennyini mbatunuuli. Bayinza bagamba nti waliwo omuyaga ogujja ne biremerayo abali stubborn. Bano abali mu jahannama. Kubanga the argument is Omuganda yafa nga talabye ku minsane ali mu muliro. Katonda amujajingira kuki? Kuki yali tannabangako. Mungu takulinya kucho wali tomanyi. Yes. Kakati kyembuusa. Tuvunaana kaakati tuvunaana ani? Eyabaza amateeka. Anti mu ddwaliro temuli ddagala. Oxygen taliyo. Kati who is killing people? Atabiteekayo. Anti kyenkubuulira. Ate bakoze ensobi mmwe kambabuulire basajja mmwe. You are going to incite the population in these 3 ways. One, don't trade insults. Okugamba nti waliwo eyaweebwa ssente aleeta oxygen nti gwe olwanyisa ono mu bantu. What if that person is better, is reasons like me? Nenkugamba nti oxygen yaggwawo, ezo ze zaali ssente ezo. Because the issue of oxygen is abruptly. Who was not looking in a kakati?
mukyala wakubuulira nti wayi akawunga nga kaweddewo kino nga kiweddewo where the ministers people in the ministry of health to monitor that ono gwe mutuleetedde tali wase ssente ezo. Why do I receive in the store things that are not equivalent to the amount of my money? Ekitegeeza whoever talks in government about a company that was allegedly given oxygen nti yetuviiriddeko is stupid. Ne kumbaga batuga yogera kati oba osirikira eddala. Wulira kati nkubuulira nti trading accusations will not help because mugenda kwevuma mwogere nti omusajja akubye mukazi we. Omusajja n'amugamba, omukazi n'agamba bba oli muli w'abafu. Ekyalo kiwuliriza naye ntubuuza ate ani abadde abafumba? Yes. If the woman accuses the husband of cannibalism, then she has also implicated herself. Nange mwendi. Anti ani abalira ku muliraano. Era gwe wafumba. Kakati you people, my son has told me, just be following, nti a senior minister official in health said, nti those people, a company that was given money to bring oxygen did not do it. But I'm not responsible. You were stupid. Why? You did not alert the public. What if this person who brought oxygen tells you what sente yo gwe naleeta? Yes, tugeze wedding. Mukakati munywa soda abasiraamu. Naye bakristians banywa omwenge. Lwaki okkiriza n'ogamba nti ssebo kuleeteza bbiya wagula nkaaga. Naye omuntu yaleeta kuleetyaga olwo olutalo luli ku mwenge. Mwirwa chaba tamivu batugamba mu gundi mu psychology ne politics nti a devil will always defend himself in the Bible. Tikasogamba omusajja omutamivu nti onyo omwenge galavono. Yesu yakukola ku mbaga y'ekaana ate n'akola mu kanyu ogwayombya kawasa n'omutegesi w'embaga nti amateeka g'embaga gagamba osooka kuleeta mukaka kati gwate gumukagusembezayo nga n'abagenyi bagenzi. Kakati kyegamba nti when you are trading insults, when you are running away from blame, abantu bo babategeera nti ne kampuni gye mugamba allegedly temwagiwa okuleeta oxygen yo yaani. Yo yaani gwayogera oli waani. It ends up in your home. You are inciting the population against yourselves. Because it does not help you, like this woman who says you were cannibal, and the public will say yes, the man will fire back. Yes, I don't deny. But who cooks? Who cooks the meat? The meat. Number one. Yes. Well, before the president addressed the nation, I was at Chibule's place. Former minister. Chibule mwagala nnyo. People were going to incite him to do whatever you were young. Chibule, you were a younger man. Museveni tasulangako bantu be. Naye coach ayinza okugandika soko tuleko ku bench. Yes. Era akutestinga. Since for 8 years babadde bamwenyabonyeza nnyo ku nti bakole kino. But for me mmanyi ti one day alitegeera nti omusajja osi mubi. Ankoledde nnyo one day. Kubanga evidence comes out. Kakati nkugamba. To the second point, I was watching the president. Before the president came, amawulire agasoose abantu babadde bagalindiridde. Mwabaddemu eddagala eribbe. Bwe kiri. Enansa naawo. How could the two? Why was the public first informed by nation television, eri behind somebody mu first family, ne Kalisa naye alina first family gyalimu, group gyalimu, kakati njagala ombuulire. What was the purpose? What did this nation television want to achieve? And Museveni did not address the use of stolen drugs. No, teyakikonye. Naye babadde bamugamba nti ebyo byagenda okwogera byonna talini ttaki n'eddagala bali mu bbako. Bali balaga bunafu bwe. Yes. Nti eddagala balikola ki? Bali mu bbako. Gwe walabyeyo follow-up story? No. Walabyeko gwe bakutenga aligize? You arrest those national people. Obabuuze, where do you get this story?
If a person, an innocent, an ordinary woman in Nansana can be found with a stock of drugs, worth $1 billion. Yes. Kakati obeddaga libbiwa buli kaseera oyo yabadde apulipeeringa ki ono yaleese eddagala balirage nga poliisi bwe yakutte eddagala eribbe nga Museveni agenda okwogera. That was intended in body daylight. To undermine Museveni's speech. Nti oyo tabalimba byoga tebiriyo eddagala bwabano balibbye eddagala balimutwalako era in fact President bali mu briefings nayogera ku ddagala eribbi naga nti I've seen somewhere but I'm investigating if anybody is involved in stealing drugs nenkya ne babayolerawo awo no bana bamukubye jjoka anti nkubuulidde nti bantu bamanyi mass communication kituufu government temanyi. That's why they fear me nti me nasoma logic nasoma propaganda nasoma political science ne political economy nti fete tuli abo atamanyi omukazi oyo ali out of touch. Abakola mu Kampala ennyama bagyewola lwaggulo, engege ne bazeewola olweggulo, ennyaanya ne bazeewola olweggulo, abamu baleka n'akatogo bakafumbye. Balekako ebijanjaalo. President yagambye bugaye nti enkya temukola, ne bajja bataasa emmere ne bakubwa emigo. Once you use medical solutions to solve COVID-19 without considering the political implications of your directive, COVID-19 can turn into a kalolo, and a kalolo kagoba enkoko ku magi. Kakati kankubuuza, bwe bagenda mu Europe after nga COVID yamaze okubagoya, did they elect the Italian Prime Minister? Eyakazanyira COVID became a ruling on the performance of government. Yatwala Trump. Bwekiri. COVID yakutwala. Because it has an impact, an adverse impact on society. It has an adverse impact. Kakati kankubuuza, oxygen gumwogerako kakati waliwo oxygas kakati kumanya abasajja babazibu ate oxygen bamuguze Kenya yeetakolangako naffe byetukola bakuleetera embeera in a crisis. The cannibals came up. If we wanted to see the cannibals, 3 cops. Kasaka cannibals bagasuulidde cops ne gagula eddagala oxygen yemulaga. Ne ga cannibals agali embale ne gagamba ours has cracked. Era nako iyi ensi muzannyira ku yaani? Mzee Tamale. Kyembuuza. Did you know that in Mbale there was an oxygen factory? Bakitegeddeko kasaba alabye nga ensi bagikankanye bamusenero bakankanye ensi ebyo bimanyi mu trade union. In the trade unions, if you want to force government to react to your demands, what you do? Mujitega. I was explaining this morning. Nti a Muganda man, if a woman wants to blackmail a Muganda man, anoba ku Christmas. This is when a Muganda woman has the powers to era bagayina bagamba nti abo singa muyina ba scientists ne sex styles mwali zikyusiza kubaga kati ava mu nnyindo na mukamwa abamisoni bagiyita missionary style. Missionary style bazungu be bagireeta wano. The ordinary Muganda was not using that sex style. Bazungu be bagireeta nti a couple must face each other. Kati buli omu afuuwa COVID amufuuwa mu munne n'atalifunye. Singa muyina good scientist abasoma psychology bamusenero kasa Museveni amwogerako nga Nakalema n'agejjanga ekiteeteeyi nga tekikyamutuuka. Why does Nakalema raid abayiga? Kakati another factor yeya exorbitant treatment 5 million per day. Tugenda kujja waawo beera Quest TV tova tugenda tudda n'ensonga endala nyingi Mzee Tamale twale mu mbozi waliwo ensonga etambula era nga bangi message muzinfindikira nzira mungamba nti Mzee Tamale mutugambire nti mutuufu abatwadde okubanga malali muntu agenda mu ddwaliro bamuwamba buwambi kati buli agendayo wa accident wa musujja afuka COVID. Kitegeeza namba bazinflatinga kiki bagobere okuba nti baba omuntu buli enamba zibe nnyingi nnyo
wachiba kyaga ekyo kye bakikola muzeeta majja kubatubulira waawo era ndabye nga nakyakikonyeeko katubulemu katutudde leero I'm extremely happy kubanga ensonga kindaze nti bantu mwenna muli ku TV mulaba programu yaffe messages nyingi nnyo waneeno sona kubanga nzisoma naye mbebaza buli abuza message mutuufu tugifunye muzeeta muleka nsooke maizeyo kano buli message tuzifunye zonna era ebibuuzo buli omu kyakonyeeko ngendo kwa nti muzeeta male biga byagenda kugenda nagenda kuba abaddamu abasinga muzeeta male issue yaabwe weeri yakuba nti no namba ziri inflated obulwadde abantu buli agenda mu ddwaliro kati avayo wa COVID-19. Let me explain. Nze olunaku lumu nali mu State House ne baleeta omusolo gwa TV nengukuba nenyonyola president yali avudde mu ministry ya finance yampa $5 nti otuwonyeza omusolo naye nga bonna basirisi. What I'm talking about, nobody can misunderstand me. Mbabuulidde ti one kakati tuli ku kintu kimu. Museveni received awareness. I don't agree with this Museveni team that there is no public awareness. There is public awareness. Mwalimba abantu masikisi bazeegulidde nabaga nti person cannot value something useless ekiri free mubalimba emmere tebannagibasabako era mugenda kugireeta mubbe musume ne mubalimba amata g'abaana temwagaleeta. You cannot deceive an organized group twice. Kakati tudde nkubuulira nti what is happening because their excuses are narrowing. If oxygen is lacking, is it a responsibility of a man like me who has taken precautions? No. Kubanga these are not effective 100%. Even a condom is not effective 100%. Who is responsible for lack of oxygen? Madam Musenero. Because if this man did not listen to Museveni, or by the time he listened to Museveni, had already got it, kubamba gamba ti omwana okumala okufuna olubuto n'agaana okutambula n'abalenzi ate balwongerako nti lemera ku feeza esooka kakati who is responsible for oxygen and will you solve the problem of oxygen by extending days or you can even reduce the 42 days if you provide oxygen tomorrow. You alleviate the suffering because you are locking up people, but unless nabaga nti ente zirwadde kalusu bw'ozirookinga mu kiraalo ekimu tezifa kyoba oziwonyezaako. Kakati Museveni's argument is saying bannange amwe hostage amalwaliro tegalina oxygen amalwaliro treatment ya miliyoni meka miliyoni 5-10 per day. Who has that money? Did Museveni address this? Yabadde hostage already. Naye bajja muddusa emisinde mwe ba professionals abalimba ensi publicly. Kakati nkugamba, is it our responsibility as abiding citizens to provide oxygen in hospitals? If we look at the budget, both government provided and the money raised by the National Task Force, would we be having shortages of oxygen? We have a company called Oxygas. Did you put their demands in Oxygas? But we oxygen failure to do this means you created an artificial shortage of oxygen. You are nawandika akatabo kange the surgeon, the cannibal surgeon atana abatali bato nti ono Museveni agamba muteka abantu ku bunkenke mulanga emirambo mingi nnyo Museveni ati asoma figures. The figures are there from God. No. Let me tell you. The figures you were talking about. Yeah. Kani Museveni and her team of scientists in inverted commas. Because I said, unless I get a patent from Museveni, I value people according to the books they have written, textbooks. Ugundupe book 1, ugundupe book 2, ugundupe book 3, ugundupe book 4. I want to say Ugandan scientists who has a patent. That's why university professors go on strike. How can a university professor go on strike? We just say university said patent. How many professors in Europe who have taken advantage of COVID to set patents? Unless I get the CV and the profile of Museveni scientists, I have a question mark on the scientists. Kakati nkugamba nti the second point. When I want to get an explanation from
Museveni's team that has held the president hostage. When COVID-19 struck, did all of the diseases disappear? No. Let the group that is holding President Museveni hostage give us a breakdown. Nti COVID bwe yajja basukali tebachafa. COVID bwe yajja abo musujja malaria tachafa. COVID bwe yajja abasiriki abaluga abantu baggalawo n'abatemu tebakyakola. Mr. Tamale, after this countdown, we shall know the actual number of those, but what I know is that even people, relatives of dead people, are given money to claim that they are dead, died out of COVID, to get access, because a COVID corpse comes with the money. Mr. Tamale, waliwo ebitambula mu ggwanga nga abantu bafa obulwadde bulala bafula nti ba COVID. Lwakikolebwa? Numbers are inflated. Anti nkugambye baali baaga nabaga nti look, I know how mafias behave. Before they announced the numbers escalated. We had distribution of COVID, these masks. Yeah. We are ready. Somebody knew, because these are the batulayo. Ekyokubiri nti media yaabwe bagirina. They started announcing gundi afudde to justify. Ekyokusatu nti COVID corpus buli batugamba be bamweziikira, cemetery ziriwa mu babaziika. Give us the cemeteries. Fortunately, omukazi ono achenji mwali achenji tulagirire wali cemeteries z'abazi ne Diana mwali mu tetugenda sema producer nga naka clip ako wala clip nekatambula ku mutima basese nga batutese emirambo bagitadde walala nga tegiriyo ne singaba n'ekyo kitambula mu ggwanga. Ante kugambye to these people, how come that the upsurge in death corresponds with the release of 3.5 trillion borrowed from IMF. Unlike the president, me I cannot be held hostage by a group of people. President yabadde ayogera yagambye nti yalabye enamba zebamuwadde ez'abantu abalwadde. Naye n'agamba n'abalala bangi gye bali tebagenze mu malwaliro gye bali waka. Mzee Tamale amazima abannaku z'abantu bati. Anti Museveni himself admitted nti byakoze byonna tebiriiyo. Ye mwenyini ye yewaddeko ebigezo yeetutteyo ne yeekuba baba. Ono omukazi n'azina ne banne ne bazina. Bamwanise nkugambye nsobola okuliproducinga ku social media yange nga mbalaga omusajja yazze ne fayiro mu Serena where they have decided to share money. Budget ya Museveni nga bagiyina. Let anybody attack me. Let anybody tamper with my project. Mbakubemba maleyadi. Sawolomeza omusajja ku gundi yange ngaga nti you bugged my house. Namubaginze eggulu. So I know. But even if is Museveni nganze Museveni nga baleese figures ezo n'alitidde. True. But Museveni bamwekizamini nze nga waali ne bamuwa zero bano bade bamukongoza bugere nebavaayo amasimu ne gavuga akyogedde lockdown agitaddewo kati banoonya bizimbe. Me am not denying that it is there. But COVID will coexist with this, with COVID. Museveni has done a lot of work for public awareness, and everybody is now had known. Buli omu. Mr. Tamale, utaka tugenda mu wayogedde ku nsonga ya prices ziri high. Is it dual? President bati yabulina ayogera ku nsonga. Abantu basaba milioni 10, abantu basaba milioni 5. Mbonoko embwe yigengo, embwe esobola kuyigengo. Ezo zabaki. Agamale go watch kutega kuonibwako. I sympathize with Museveni. We have a liberalized economy. These people are talking a gas war. Katika nkubuuza. If you go to oxygen gas, tell your demands. They are there. Tell basajja balina oxygen mayumba gaabo. Nawulidde amemengwa. Oxygen ayaka n'omuliro. Oxygen bw'omweteekako. You are admitting that people stop firing oxygen. Nimi tuije singa temwasoma temwaliwumbye emindi ku byalo. What would you be doing in your villages if you did not go to school? How can have you raided those people? What has prompted abantu bayokebwa amafuta ga petrol nga Museveni tanajja holding gakyayo ky'abantu
Why do you tell people that we have received the information that some people are stockpiling oxygen? Mzee Tamale, balita abantu ne bamwe bateekako ewaka. Mr. Tamale, issue neyokuba nti n'abantu emirambo olukutatalange yabadde kaseese emirambo gibulizibwawo yemu kukisobola okujja bakana gyolugambe organ trade nti yamu abagira mu bitundu byabyo nti organ trade ate organ trade nagirwanyisa bwomu yemu kwetambula olaba nakuba tumwebaze ne gundi balaga ewa kaliisa gwe babba ate naddayo nze ndiddayo nyamwe piiki yayabu no reverse gear mu pulogulaamu yange tolangiramu kubanga bamanyi obujozi bwamu nze siringa bano ba family ezimu mumaze okusibayiga omukomera afiiriddeyo mukiwandaze ku mukolo singa bane badduka this man died in prison. Why? Mbwagambye nti akawuka tekaliiyo yali katonda scientists will come out and say ne bamuteekako ekkanisa ye bagigale enkye gundi mumwagala nnyo amabogo ewaffe muli nyangayo nga nfiiridde omwana nge ne mujja mwogera nemotoka ne bazooki olaba bwe baavaawo kivumbi bamugobye ku mulimu kivumbi bamugoba ku mulimu nti yaleese etoilet gundi siiti ya miliyoni 7 oditajjeno nti yagundi ne mumugoba n'afa. We are mourning a hard working mubyogere wange tubajjeyo muli nyangayo mwogerengayo ekintu anti amumadi muli nyangayo basajja mmwe ne mwogera ne mugamba abaana bange nti Mirundi has been a hard working man. A statement from Museveni only. State House teri kujogerako. Government eyogerwako. Baba ekyalo ne babattirayo. Kubanza I'm not a hypocrite. You have been switching off my program one after the other. I've defeated you mujantu tijja benyondo kwasa omutwe. Lairo la kan envelope. Kakati nkugamba nti unless we open up we need a counter to Museveni's team of doctors. Two, if there are a series of robberies on the village, how would the villagers react? The villagers would react by buying strong padlocks. The villagers would like by mounting roadblocks. If the figures are alarming, how come that this committee is not recommending improvement of in the protection of medical doctors? Musenero. Mr. Tamale, what instance in that government? If people are not dying in the villages, people are dying in hospitals. Yes. Whom would we protect first? Abasawo benyini. Mr. Tamale, abantu bangi bejjanjabira ewaka. If Museveni is a hostage, then we should form a team of getting him out of his being a hostage. Mr. Tamale, okimanyi abantu bangi batugenda malwaliro malwadde. We must counter this team. It's not from God. These are not the most experienced medical doctors we have. Some of them have profiles which are laughable, so they cannot hold the country at ransom. Mr. Tamale, the question is, okimanyi abantu kati batugenda malwaliro nga balwadde. Kubanga bagabuli agenda afa bufu. Anti kyenkubulya kiri kimu. Nakugambye nti a surgeon who is a cannibal, you cannot tell n'omusava amulya naye nga teyalifudde. Two, mbagambye nti singa tulina ba researchers would tell us nti you see, if somebody is already on strong drugs like HIV, if you inject him with another strong drug, tafa. Musenero, answer this. Musenero, answer this. You are so powerful, you have held the president hostage. You tell us the scientific explanation. Oba temuliiwo kubanga batukola bubi. Beyita ba scientists nga tebaliiwo. Kakati, why don't we rely on information from highly developed countries? Yeah. What happened? Because those countries, in the first place, they integrated it. Yeah. Naye baategeera nti ekitutisizza abantu abangi kiki. Nti abantu bazze Harris baali baginigirekitinga dda mu Europe nga bali ku mizinga bali ku ki. The moment they realized twetaaga ventilators, twetaaga oxygen mungi, twagala space y'ebitanda nnene, twagala ki, basolvinga issue. The moment you identify a problem, you provide the answer quickly. Yes. Why have we failed to provide the answers? Nabadde njogera ne Hajati Kawoya. Those are revolutionary people benjagala. Yagambye nti accessories
bagema ne babamala omanyi omuntu ali traveled ayina information y'amaanyi. The second one nanga nti Rwanda bayina ekyuma kya ssaawa 6 hours nga bakutuuliriza wali ne bategeera obiina oba toyina ekyawa nekyammeka baatugaa National Task Force yaguze ebyuma ku borders zonna. Pulezidenti n'abaga nti abange nti bazzukulu bange abagenda mu bamalaaya mu basajja abo ab'emmotoka nti twaguze bad black miliyoni 600 ayogerera miliyoni 600 alaka abakube balaayi mukyenyi basajja mu mwali bate temwogera na mu bantu